Okay, so good afternoon and good morning and good evening for everyone that will take the time to look at us. I know that spring is coming. We passed Valentine's Day, Sunday, and we want to continue our series in which we bring in front of us people that have their stories linked one way or another to tuberculosis. We are trying hard to bring TB in the attention of people, in the attention of decision makers, in the attention of the governments, in this time that is really now not easy, in this time in which everyone thinks about COVID. Tuberculosis remains the biggest infectious disease killer in lower income countries. It's an airborne disease, and very often we speak about tuberculosis, in a very sad terms, associating it with a lot of grim and depressing situation. And it's correct. TB is a horrible disease, but it's also nice to see in front of all of us people that fought TB, that succeeded to be cured, that are very beautiful and young, and that are sharing with us their story as a couple that fought tuberculosis. Today we have in front of us an amazing couple from Kazakhstan, Danat and Gulmira, and the way how they stay there, it's like a scene from a little movie. And Dobar dan, Danat and Gulmira. We will have also a translation to help us facilitate this. Thank you for taking the time to be with us. And if our translator, Lucine, can help us to ask them if they can tell us a little bit of their TB story. So both of them, so we see which one wants to start first. So Lucine, please go ahead. Thank you, Lucica. Очень здорово, что мы сегодня собрались вместе. Недавно мы отпраздновали День Святого Валентина, и мы продолжаем начатую нами кампанию. Это живые встречи, которые имеем мы с парами, молодыми парами, которые столкнулись с туберкулезом. И сегодня мы хотим поговорить о туберкулезе и сказать, что это при этом, когда мы говорим об этом заболевании, мы не видим только людей подавленных и расстроенных. И, конечно же, это действительно реальность, это действительно серьезное заболевание, но туберкулез может влиять на различные стороны, и мы хотим осветить именно эту часть. И очень хотим также привлечь внимание наших партнеров и тех, которые принимают решения об этом заболевании, поскольку во времена COVID это очень сложно, и, возможно, все усилия, направленные на борьбу с COVID, и несколько ущемляются те мероприятия, которые должны быть направлены на туберкулез. Поэтому у нас бывают живые встречи с парами, и сегодня у нас чудесная пара из Казахстана, и мы хотели бы попросить вас рассказать и описать вашу историю, рассказать о заболевании коротко, как она протекала, и с теми трудностями, которые вы столкнулись. Все ясно. Все можно говорить, да? Да, пожалуйста. Ну, мы познакомились в больнице. Супруга тогда первый раз заболела, у меня был рецидив. Ну и вот познакомились, оба были в таком состоянии довольно-таки тяжелом. Ну, благодаря нашей встрече как-то нам стало намного легче. Друг друга все равно поддерживали, и намного легче стало лечиться, принимать терапию. Поэтому, как сказать, например, я же заболел второй раз. Первый раз мне все намного тяжелее показалось, чем когда есть близкий человек. Друг друга поддерживали, плюс мы потом, получилось так, что у меня Гульмира вообще жила в другом городе, и потом она уехала к себе в Семипалатинск.
Ну, я как только у меня активная форма прошла, то есть, ну, как стал незаразным, я навещал ее, приезжал туда, в другой город, в Семипалатинск, там навещал в больнице, ну и благодаря вот так взаимной поддержке победили эту болезнь. Нормально, вот уже видите, ребенок уже вот у нас здоровый, все хорошо. So Danat told that they've met together at the hospital. They both admitted to the hospital because of TB. Gulnara was admitted because she was first time diagnosed with TB, but he was admitted because of reoccurrence of disease. And that was really good because together they supported each other. They were able to maintain a really positive attitude that was helped a lot to overcome all these procedures in the hospital. Gulnara was discharged earlier and she left to another city. He was continued the treatment until was discharged, and then he visited, and so TB was a reason, so they've met and established this relationship. Wow, this is very impressive because basically you met in the hospital because of the disease. So was very I didn't realize that. So this is really probably you know, between the very few cases that we had here that you really met in the hospital. So can you translate a little bit? Yes, sure. Это очень хорошая история, потому что вы встретились из-за туберкулеза, потому что имели туберкулез, и это не так часто встречается, это одно из редких случаев, которые мы узнали. So I see you have a son or a daughter? I cannot see well the baby. Oh my God, it's a daughter, right? Daughter Malika. Malika. How old is Malika? Сколько ей лет? 1 year, 7 months. Oh my God, congratulations. Oh, congratulations. And she's your only baby? У вас это единственный ребенок? No. Малика ваш единственный ребенок? Oh, they have 4 kids. 40 daughters. Okay, 4 daughters. 4 Okay, daughters. good. Excellent. Excellent. That's really nice. Congratulations. That's beautiful. That's very beautiful. So I want to ask, so I understand that they, at least Gulmira, they remain engaged with other people with TB. Are they supporting in any ways other people? Maybe Gulmira will tell us a little bit about, you know, if they remain supporting TB survivors of people with tuberculosis that go easier through the disease? Мы узнали, что Гюльмира была обручена с другим, правда, да? Да. И она поддерживала больных, которые болели туберкулезом. А вы можете немножко об этом рассказать? Ну, как? Ухаживала за тяжело больными, там, помогала им, кушать подносила, которые лежали. Gulnara помогала стирать им. Gulnara cared about very provided care to the patients with in a difficult situations. So she cared of them. She cooked she provided with some food. Wow. When was that? Was that in the past or is happening also now? Это было, Гюльнара, это было раньше или вы сейчас тоже продолжаете помогать пациентам? Нет, я когда лежала в больнице, когда были тяжело больные, лежали взрослые люди тяжело больные. В больнице помогала, так как лечилась, ходила, видела, как им тяжело.
кушать приносила им. She cared of these patients when she was admitted to the hospital, and she saw how difficult it is for them. So she just supported the personnel and took care of them. Yes, that was really nice. So, Великолепно. really good, Dan. Do you still speak? So when first of all, when did they come out of the hospital? When did they got cured of TB? And the other, so if you can ask them that, but also, are they speaking about TB by time to time? Do they remember those times when they speak with each other? Скажите, пожалуйста, вы когда вот вылечились от туберкулеза, вы время от времени рассказываете, говорите о туберкулезе, вспоминаете все эти дни, когда болели? Да, вспоминаем, конечно, разговариваем об этом. Еще как вспоминаем, просто эта болезнь сделала нас сильнее, как-то больше жажда жизни появилась. Ну, действительно, замечаешь даже какие-то мелочи, которые раньше не замечал, такие прекрасные моменты в жизни. Ну, все действительно стало по-другому после этого заболевания. Больше ценишь жизнь, больше ценишь живое общение, как-то человеческое отношение простое уже такое, как-то это, ну, дорого. Намного становишься человечнее. Это просто испытание было для нас, которое мы прошли, но оно сделало нас сильнее. Yeah, of course, absolutely. We very frequently remember these times, and we speak about that. And so that was a very difficult period. So they overcame that period, and this was made them to feel much stronger and to be more human. Because now they can value very simple things, that simple relationship with the people. And that was made to feel very, I mean, to value the life. Yeah, that's very emotional in a way. And it is interesting that, you know, they are one of the couples that basically they met because they had TB in the hospital. And now they are in a very beautiful family with 4 daughters in Kazakhstan, a beautiful young family. So it's really amazing that, you know, people need to understand that TB is a horrible disease, but it's curable. And, you know, you can get cured and leave that behind and just move on with your life. Maybe you can translate? Yeah, sure. Это очень красивая история вашей пары, и красиво то, что у вас вы встретились, потому что у вас обоих был туберкулез, и у вас сейчас такая красивая, прелестная семья, и это очень важно, чтобы те люди, которые смотрели, которые находятся в такой же ситуации, поняли, что да, туберкулез – это серьезное заболевание, но излечимое, и люди могут создать очень красивую, хорошую семью. И они это видят сейчас. Спасибо. Okay, so I want to ask them each now, because we are approaching the end of our little chat. I want to ask them, they went through a lot together, okay? You know, they were both sick. Then Danat was staying longer in the hospital. Then they managed to get together. It was not easy. But I want to ask them if they will be here in front of people with young people with tuberculosis, what they can advise them in order to be resilient and go over the disease and keep the hope. So it will be good if you ask Danat and then Gulmira to give their messages to the people that might face the same disease, even people that might fall in love together because of the disease.
Донат, Гульнара, мы хотим услышать от обоих, от вас. Скажите, пожалуйста, мы знаем, что вы через очень многое прошли, было очень нелегко, были огромнейшие трудности, вы были в больнице, потом Гульнара выписалась, потом долгое время Донат лечился, и потом снова вы объединились. Скажите, пожалуйста, что вы бы посоветовали паре, которая могла бы оказаться в такой подобной ситуации? Ну, Ну, по думаю, отдельности, скажите, пожалуйста. надо друг друга, во-первых, поддерживать, там, не давать падать духом, ну, любить самое главное. Ну и что, самое главное не падать духом, жизнь продолжается, туберкулез это, ну, я думаю, это просто испытание, которое, там, испытание на прочность и самого человека, и отношений, любви, и если его пройдешь, все будет хорошо. Самое главное не отчаиваться, туберкулез победить можно. Донат говорит, что самое главное, чтобы поддерживать друг друга, из советов также любить, потому что любовь позволяет пройти через любые испытания, и самое главное поддерживать хорошие. I'm sorry. So Donata is saying that the most important thing is to support each other. Then he suggested that the love might provide might allow to go through the different situations, and if that will be supported by love, and to maintain the good attitude, good mood, and that will that will help a lot in order to overcome all these difficulties. That's really good. That's really good. And from Gulnara, what she thinks? Гульнара, She вы was, что думаете? Я тоже как бы поддержу своего супруга. Надо поддерживать друг друга вообще и морально, помогать друг другу, любить самое главное, надеяться на лучшее, надеяться на выздоровление. Самое главное лечиться и думать о хорошем, что победить можно болезнь любую. I would like to support whatever was said by my husband. I would like to say that the love is important, that will support a lot, and also that TB can be cured, and if to be in a good mood and with love, everything can be overcome. That's really nice. That's really nice. And it was so nice how you were both looking at each other. It was really beautiful. Это очень красиво, и особенно, когда мы смотрим на вас, и вы смотрите друг на друга, это очень красиво. Спасибо. So I would like to thank them very much for their resilience, for being fighters, for being lovers, and for sharing with us their time, their story, and some great advices. Я хочу поблагодарить вас за вашу историю, за ваши отличные советы. Спасибо. Okay. Спасибо. So thank you so much. Спасибо And вам. stay healthy. И оставайтесь здоровыми. Yes, and we will, if we will need some energy and some positive feeling, we will come to you and the 4 daughters maybe in the future as champions and fighters for TB. И если нам нужна будет позитивная энергия, мы обязательно вернемся к вам, к вашим 4 дочерям. Yeah. So, спасибо. Thank you so much. Вам тоже здоровья. Я еще вот хотел сказать, Лючика, дело в том, что мы сейчас работаем сами в фонде пациентской организации, которая помогает людям, затронутым туберкулезом. То есть, если я раньше боялся, ну, стеснялся раскрыть свой статус, то, что я болею туберкулезом, сейчас, наоборот, я пациентам на своем примере, я говорю, я переболел, супруга переболела. Когда они меня слушают, то они понимают, что надо лечиться, не надо отчаиваться.
и как-то они верят в себя, им это идет на пользу, ближе к выздоровлению. I would like Lucica to say you something. I'm working in some organization. It's a fund that provides support, and there are many people like me with TB diagnosis, and or previously they had this diagnosis, they were cured. So the most important thing, he would like to say that initially he was afraid to disclose his status, but now he thinks that the people can do that easily and also to undergo some kind of the treatment as the disease can be cured. Yes, very often you see, because TB is a disease that was with us for so many years, very often there is a lot of stigma associated with TB. But the more people understand that it's for everybody, this disease, because it's an airborne disease, like COVID now is coming from the air, and everybody can have it. It's absolutely no shame, it's absolutely no issue to have TB. So that's why one of the things is to show people that I am also infected with TB. So it's not something we should be ashamed or worried. And the more we support each other, the better we'll be. Лучика говорит, что вообще не надо стесняться заболевания, потому что это туберкулез является воздушно-капельной инфекцией, и этой болезнью могут болеть любой человек. И поэтому нельзя стесняться. И у Лучики тоже обнаружен туберкулез, и стесняться этого вообще не надо, потому что эта болезнь может передаваться любому. Yeah. Okay, good. So thank you so much. This was a great discussion. Don't hesitate to reach out to our friends from the Kazakhstan partnership if you need anything, and we will always support you and our friends from Kazakhstan. We are very, very close to Kazakhstan, and we really appreciate the energy that is coming from there and the very strong work of the government together with people and the technical partners. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нашим партнерам, которые работают в Казахстане, если вам нужна будет какая-то поддержка, необходимость. Okay. Good. So thank you so much again. Спасибо большое, I think. And we will be in touch, and thank you very much for everything you did. Thank you. Спасибо большое. Мы будем на связи. Если... Спасибо вам. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. 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 Thank you.